Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janavallabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamunati Ravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janavallabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamunati Ravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janavallabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamunati Ravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janavallabha Girivaradari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janavallabha Girivaradari. Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajakacharya Ashtottara Sata Sri Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajakacharya Ashtottara Sata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा यमुना माय की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada.
what time class? Usually 9 o'clock, Maharaj. By 9 o'clock. 9 is the time, regular time. Class start from when? Yes, Maharaj. Time class start. Class starts from 8, 5, like 8. But why today late? Today is Sunday, because of Kirtan also it ended. Generally it starts like 8:10, 8:15 like that, Maharaj. Nine. It extend till 9:15 like that. Whatever time you wish to. Where are the temple devotees? Class is for the devotees, not for outsiders. Oh, Huh? some devotees have some. Are what some devotees? I'll check. Maharaj. Prabhupada wanted the devotee said. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloki Bhaktir Bhavati Naistiki. Since we don't have much time, it's only half an hour time is there. So we will discuss something from Srila Prabhupada books, like Sri Ishopanishad, Nectar of Instruction, Bhagavad Gita, Nectar of Devotion, the science of self-realization. We can have a little bit discussion. Spiritual understanding. I would like to know how many of you know Hindi? How many of you don't know Hindi? How many of you know Telugu? How many of you don't know English? Everybody knows English? Everybody should pay attention to ears. Okay? सब लोग सुनना है. भगवान का मंदिर है सुनने के लिए. दूसरा कुछ सुनना नहीं चाहिए. साउंड पोल्यूशन. साउंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. शब्द ब्रह्मा. अभी भी देखो साउंड है, इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है. हाँ, एवरीथिंग खुला है ना. हाँ, सबका साउंड है. यू मे नॉट हियर बट स्टिल इट देयर. हाँ,
तो आप सब लोग ध्यान रखना है, कभी भी मंदिर में आते हैं, whenever you are coming to the temple, you should try to hear. That is the first step in self-realization or God realization. समझ में आ रहे? हाँ, बहुत लोग नहीं जानते हैं, मंदिर है बोल के लोग आते हैं. Generally devotee don't know, the people don't know. This is a spiritual life, आध्यात्मिक जीवन है. तो आप लोग इसको ध्यान देना है. एवरीथिंग समय का आभारी है. हाँ, हाफ एन आवर. मैं पूछा है कितने देर, बोलते 9 बजे तक क्लास. और इसमें बहुत कुछ हम लोग बात करने का होता है. स्पेशली व्हेन a sannyasi and a direct Prabhupada disciple, people should know, especially those who are administrators, they are to eager to hear from our especially advanced devotees, their wisdom, their realization. Anyway, तो कहने का मतलब समय, टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऐसे भी मैं स्टडी कर रहा हूँ. जैसा भगवद गीता में बताया है, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है. देखो भगवद गीता. कितने लोग के पास भगवद गीता है? हाँ, कितने लोग पढ़ते हैं रोजाना? हाँ, ऐसे भी ध्यान देना हम लोग. गीता रखना, गीता पढ़ना, सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जीवन का असली जीवन. हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में बता रहे हैं, ये प्रीफेस, आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज जेन्युइन, हिस्टोरिकली ऑथराइज्ड, natural and transcendental due to its being based on Bhagavad Gita as it is. फिर एक बार सुनो. यहाँ प्रभुपाद जी ने क्या बोल रहा है, क्या लिखा है. आप सब लोग भी दोहरा सकते हैं. यू कैन ऑल रिपीट ऑल्सो. Everybody can repeat, okay? Say okay, not he. Everybody repeat, okay? Our Krishna consciousness movement, genuine, historically authorized, natural and transcendental, due to its being based on Bhagavad Gita as it is. So this is very, 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 very important instruction Prabhupada gave. कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं यहाँ, भगवद गीता एज इट इज, इसके ऊपर आधार है. समझ में आ रहे? हाँ, भगवद गीता प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के द्वारा ही पूरा विश्व में प्रचार किया है. तो इसको ध्यान देना हम लोग. हाँ, तो अभी भगवद गीता में क्या है?
कोई बता सकते हैं? Everybody can speak little bit. I would like to know. First raise your hand and speak something. What is in the Bhagavad Gita? Introduction में. हाँ? Anyway, भगवद गीता में 5 तत्व को बताया है. Okay? What is one? Stand up and say. हाँ? हाँ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. The subject of Bhagavad Gita entails the comprehension of 5 basic truths. Truth मतलब तत्व, पंच तत्व, 5 तत्व सत्य को बता रहे हैं भगवद गीता में. First one, what did you say? First of all, the science of God. दुनिया में बहुत से साइंस है. हाँ प्रभु, आनंदमय प्रभु. In this world there are so many sciences and they are very proud of science, but they are so fools. They don't know there is a science of God. हाँ? तो भगवद गीता में, भगवद गीता is teaching the science of God. First of all, the science of God is explained. Then, constitutional position of the living entities. Outside world, I am telling ignorance. We don't know. Here Prabhupada wrote, क्या बोलते हैं? Constitution, position of living entity. What is meaning? People don't know. They read, they don't. Right? We have no idea about जीवा. संसार में कोई जीव के बारे में नहीं जानते हैं. అర్థమవుతుందా? జీవుడి గురించి ఎవరికి తెలియదు ప్రపంచంలో. ఆనందమయ ప్రభు, పీపుల్ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ లివింగ్ ఎంటిటీ, జీవ. బట్ దట్ ఈస్ థాట్ బై ద లార్డ్. భగవంతుడు చెప్పాడు భగవద్గీతలో. ఈ భగవద్గీత ఎప్పుడు చెప్పాడు? కోట్ల 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 సంవత్సరాల క్రితం, 5000 సంవత్సరాల క్రితం మళ్ళీ భగవద్గీత భగవంతుడు బోధించాడు. భగవంతుడు ఆత్మ గురించి బోధించాడు. తెలుసా? తెలియదు. There is the Ishvara, which means the controller. There are jivas, the living entity, which are controlled. ప్రాణం ఉంది అంటున్నారు. ప్రాణులు, ఆత్మ, జీవుడు, వాళ్ళు నియంత్రితులు కాదంటున్నాను. వాళ్ళంతా నియంత్రింపబడ్డారు. దే ఆర్ కంట్రోల్డ్.
भगवान के बारे में बताया है भगवत गीता में। दूसरा क्या है? आत्मा के बारे में बताया है। तीसरा क्या है? प्रकृति। प्रकृति देख रहे हैं, प्रकृति ओनली, नॉट दिस भूमंडल, होल 14 प्लैनेट्स प्रकृति। हम तो देखा नहीं, वी कैन ओनली हियर अबाउट प्रकृति। Prakriti means material nature. The time, I want to bring this point. Time. Now, 6:40, 8:40. How much time I have to complete? In 20 minutes. So time, that is I try to bring about the time. It is a great science. Bhagavad Gita is a great science. Anyway, let us say, what is this book? Sri Ishopanishad. This is also a very important book. All the books are very important. And Prabhupada wanted this book should be distributed, not only distributed, and teach what is in these books. Generally people don't, they come to the temple as a Hindu, not Muslims are coming here, no Christians are coming, and so-called Hindus coming, because it's a temple. But they don't know this is not a Hindu temple. ఇది హిందూ మందిరం కాదు ఇది. ఏ మందిరం ఇది చెప్పండి? భగవంతుడి మందిరం, హిందూ టెంపుల్ కాదు. హిందూ టెంపుల్ అంటే వాట్ ఈజ్ హిందూ టెంపుల్ చెప్పండి? సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ, ఈ నాలెడ్జ్ చాలా ముఖ్యం. దిస్ ఇస్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్. So much I try to, these are all wonderful. Prabhupada wanted to discuss every time. So it is Sri Ishopanishad, and here it is explaining that the knowledge that brings one nearer to the Supreme Personality of Godhead. ఈశ్వపనిషత్తు దేనికి ఉంది అంటున్నాడు? దీంట్లో ఉన్న జ్ఞానం భగవంతుని చేరుస్తుంది. ఈ జ్ఞానం, ఈ నాలెడ్జ్, ఇవన్నీ గ్రంథాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే భక్తులైన వాళ్ళు, శిష్యులైన వాళ్ళు ఏమంటాడు? ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్ ఉన్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మొదట భక్తుడు అయిన వాడు ప్రవచనం చేసే ముందు గురువులకు నమస్కరిస్తాడు. శ్లోకం చెప్పడము అందరు చెప్తారు. ఇవాళ రేపు ఇస్కాన్ ఇంట్లో విని 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 వాళ్ళు దే ఆల్సో లర్న్. Everybody says Om Ajnana Timirandasya, but we are so full, we don't know what it means Om Ajnana Timirandasya. Ante kada? Let us hear what Prabhupada says in the Science of Self-Realization. It comes, it flows, you know.
ఇది ఆత్మసాక్షాత్కారం విజ్ఞానం, సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. ఇందులో దెర్ ఆర్ సో మెనీ టాపిక్స్. దిస్ బుక్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్. Around the world we distribute this book. People become devotee by reading this book. How many of you know? This is so important book. Atma Sakshatkar Vijnana. So important book. So here there is a topic called what is Guru? गुरु कौन है? गुरु क्या है? గురు అంటే ఎవరు? అది టాపిక్. సో ఈ టాపిక్లో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఆన్ హియరింగ్ ద వర్డ్ గురు we tend to envision caricature image. A beach-red looking old fellow with long, stringly beard and flowing robes, meditating on distant historical truth. ఈ విధంగా ఇక్కడ గురు అంటే జనరల్ పీపుల్ దే థింక్ దట్ వాడికి పెద్ద దాడి, ఎన్నో ఇంగ్లీష్లో ఉంది, ఆ విధంగా అనుకుంటాడు. ముసలివాడు, సాధు, సాఫ్రాన్ రోబ్, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆర్ వి థింక్ ఆఫ్ కాస్మిక్ క్యాడ్ మ్యాన్ cashing in young seekers spiritual gullibility. But what is real is Guru. నిజంగా గురువు అంటే ఎవరు? మన ఆంధ్రలో తెలంగాణలో ఎవరిని బట్టి వాళ్ళని గురువు అంటాము, ఎవరిని బట్టి వాళ్ళని స్వామి అంటాం. దిస్ కంప్లీట్లీ నాన్ సెన్స్. అర్థమవుతుందా? ఏమంటారు ఇక్కడ? ప్రతి ఒక్కరిని గురువు అంటారు, ప్రతి ఒక్కరిని స్వామి. ఐ డోంట్ నో, సమయం పోతుంది, ఇంకా వీ కెన్ డిస్కస్ సో మచ్, ఇట్ ఫ్లోస్. ఎనీవే, వాట్ డస్ హీ నో దట్ వీ డోంట్? గురువు అంటే, గురువు తెలిసింది, గురువు మనకు తెలియనిది ఏంటిది? గురువు ఈజ్ ఫుల్ నాలెడ్జ్. సింపుల్ గురువు అర్థం ఏంటిదంటే అతడు భగవంతుడి యొక్క విశ్వాసమైన భక్తుడు. ఈజ్ అ ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్. సింపుల్ డెఫినేషన్. బట్ పీపుల్ డోంట్ నో. మై గురు, యువర్ గురు, ఈజ్ గురు, హూస్ గురు, ఆల్ గురు గురు గురు. లోకల్లో ఎంతోమంది గురువులు అంటుంటారు. నిజమైన గురువు ఎవరు? ఈ ద ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్, కృష్ణ. భగవంతుడు ఒక భక్తుడు, అతి ప్రియమైన భక్తుడు. వారే ఇస్కాన్ ఫౌండర్ ఆచార్య, ఏ డివైన్ రేస్, ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్. శ్రీల ప్రభుపాదకి. अभी मैं क्या बोलेगा? और you cannot know Krishna without Prabhupada. Anyway, that is another big topic. What does he know that we don't? How does he enlighten us? ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ శబ్దం, enlighten. In a talk given in England 1973, Srila Prabhupada provides some enlightening answers. This is a very important book. Let us see
Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Sri Gurave Namah. Who don't know? Raise your hand. Who don't know about this sloka? ఎవరికి తెలియదు? తెలియని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చేతులు ఎత్తండి. The meaning is, everybody can repeat after me. I was born in the darkest ignorance. And my guru. Who is our guru? So here it is explaining. You please repeat after me. I was born in the darkest ignorance. And my guru, my spiritual master, opened my eyes with the torch of knowledge. I offer respectful obeisances unto him. ఇది దీని అర్థం. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య ज्ञानांजन सलाके. सिंपली श्लोक बोलने से नहीं होता है. एंड इंटरेस्टिंग, ये श्लोक किधर लिखा है वो भी बताया है. कौन लिखा है? एनीबॉडी नोस? तो कहने का मतलब अभी ఇక్కడ ఇదండి. ఇప్పుడు దాని అర్థం చెప్తున్నాడు ప్రభుపాదుల వారు. ద వర్డ్ అజ్ఞాన మీన్స్ ఇగ్నోరెన్స్. అజ్ఞాన, జ్ఞాన, అజ్ఞాన. సో జ్ఞానం అంటే ఏంటిది? నాలెడ్జ్. అజ్ఞానం అంటే అజ్ఞానం, జ్ఞానం లేనివాడు. I was hearing since 8 years Prabhupada's lectures, everything I'm hearing. So much understanding is there. Devotees should know this. Okay, Chota, I note it down, it is there. Prabhupada is telling that I give knowledge. He is giving knowledge to the disciple. That knowledge has to be practiced. అర్థమవుతుంది. దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ప్రభుపాద స్పీకింగ్ అబౌట్ దట్. గురువులు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు శిష్యుడికి. శిష్యుడు ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది దాన్ని అభ్యసిస్తాడు. ప్రాక్టీసింగ్, దట్ ఈస్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ విజ్ఞాన, రియలైజ్డ్ నాలెడ్జ్. సో ఇంపార్టెంట్. See, we don't, I don't, especially I say, I don't know. Only when I am hearing Prabhupada talks, I get realization. We never, see, that is so important. So, జ్ఞానం, ప్రభుపాదుల వారు జ్ఞానం ఇస్తున్నాడు. అయితే శిష్యుడు ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. లైక్ ఆనందమయ ప్రభు. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆనందమయ ప్రభు? 50 years. How many years? I joined in 1973. Like it, I was in Murka. అజ్ఞానంలో ఉన్నాము. వచ్చాము, సేవ చేసాము, అన్ని చేస్తుంటాము. స్టిల్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్. దట్ ఈస్ ఎ సుకృతి, అజ్ఞాత సుకృతి. నో నాలెడ్జ్. Initiated by Prabhupada, but no knowledge. He accepted me as his disciple. Well, still I have no knowledge. Why he accepted me as his disciple? Well, I joined in this movement, his society. And Prabhupada never initiate anybody and everybody without, unless completely
joined in the movement. Very, 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 very important point I am speaking. Nowadays, right? But Prabhupada never initiating to do all the outsiders. Anyway, what I tried to say, Prabhupada writes in his books, when a devotee joins in the movement, 6 months, 1 year, he sees whether he study, then only Prabhupada does. Of course, Prabhupada traveling around the world is not in one temple. Those who are representing, like a president is the representative of the Guru, Bhagavantuda Pratinidhi. He recommends, before, I have no idea what is Diksha, what is nothing. But I somehow or other joined. There are Achyutananda Swami. He was a great sannyasi, Prabhupada's first disciple. He recommended to Prabhupada for my initiation. Please try to understand this is very important. Krishna consciousness is not external. Actually, external comes from internal only. But generally people are only external. Externally we put tilak, externally kantimala, external. Generally this done by those who are bona fide disciples of the Guru. Not everybody put tilak, everybody kantimala, everybody saffron. No. Anyway, చెప్పేది ఏంటంటే ఇది బాగా మనం గుర్తించాలి. I was trying to speak about jnana. So the word ajnana means ignorance. If all the lights in this room immediately went out, we would not be able to tell where we are, others are sitting. Prabhupada సూర్యుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మనకు అన్ని స్పష్టంగా కనబడుతుంది. సూర్యుడు చీకటి ఉంటే let us see if there is a eclipse, sun, సూర్య గ్రహణం అయినప్పుడు అంతా చీకటి. I know long back here, that time sun eclipse was there, completely dark. So anyway, here ikkada Prabhupada varu cheptunnaru emani లైట్ ఉంది, రూమ్లో ఉన్నాం, లైట్ ఉంది, అన్నీ స్పష్టంగా కనబడుతుంది. లైట్ ఆఫ్ చేస్తే తనను తను గుర్తించలేడు, ఇతరులు ఎక్కడున్నారో గుర్తించలేరు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ప్రభుపాద్. ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ బికమ్ కన్ఫ్యూజ్. సిమిలర్లీ వీఆర్ ఆల్ ఇన్ డార్క్నెస్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. మనమంతా అజ్ఞానంలో ఉన్నామంటున్నాడు. ప్రపంచం ఉందంటే తమసోమ జ్యోతిర్గమయ. We are in the darkness material world. We don't know. We think that we are in light. No, we are in dark. Which is world tamas. ఇది తమో గుణం. ప్రపంచంలో 3 గుణాలు ఉన్నాయి: తమసిక్, రాజసిక్, సాత్విక్. Tamas, timira, means darkness. This material world is dark, therefore it needs sunlight and moonlight for illumination. Chudandi, see how powerful sunlight మొత్తం ప్రపంచాన్ని వెలుగు చేస్తుంది. However, there is another world, Hare Bol. I developed this. When I say Hare Bol, what you have to say? 3 times you have to chant loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay? Not Hare Bol. Okay? When I say Hare Bol, then you have to chant loudly 3 times. Hare Bol.
However, there is another world, spiritual world. How important. ఇది భౌతిక లోకం, మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటారు, భౌతిక జగత్. People have no idea there is another world. Anandmaya Prabhu, what do you call? Anandmaya Prabhu. There is another world. What do you call in English? Spiritual world. Vaikuntha Lokam, Golokam, Vrindavanam. People have no idea. Anyway. ఈ శ్లోకం చాలా బాగుంది. నతద్భాష్యతో సూర్యో న శశంకో న పావక యద్గత్వా న నివర్తంతి తద్ధామ పరమం మమ. హౌ ఇంపార్టెంట్ భగవద్గీత శ్లోకాలు. So wonderful. That is why Prabhupada wanted in the temple every day devotees. You are staying in the temple. You have to attend these programs, spiritual program, morning and evening. Prabhupada wanted. We cannot change the things. Don't change things. Every day devotees should come, morning and evening, attend and discuss on Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. So Bhagavad Gita is so important book. Just now I was explained, no? So much is there Bhagavad Gita also. So let us say that Sri Ishopanishad, I would like to take some more time. ఈ లెక్చర్ ఇచ్చాడు ప్రభుపాద్ లండన్లో. See, when I was doing my things, I was doing Radha Madan Mumbi, I was doing dressing, puja, everything, but out of sentiment, you may say ignorant. There is another devotee, his name is Tatpur, Prabhupada disciple, Bengali. He is sannyasi, passed away. He used to push me all the time, read books, read book, read book, read book. Of course, nowadays everybody reading, you cannot, simply by reading also you don't understand. Then you have to go to the guru, sadhu, shastra. That is also very important. Not just you get cultivate knowledge. Not just knowledge thought you cannot go to Krishna. Anyway, I started reading this book. Only that is also very partially. Anyway, time ledu. So I want to. So this is I was reading. Prabhupada is telling that, ladies and gentlemen, today the subject matter is the teachings of the Vedas. How many of you believe in Veda? చేతులెత్తండి. ఎంతమంది వేదాలను స్వీకరిస్తారు, యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, విశ్వాసం చేస్తారు? ఆనందమయ్య, యూ యాక్సెప్ట్ ద వేద? డోంట్ యాక్సెప్ట్, ఓన్లీ భగవద్గీత. Of course, Bhagavad Gita, Chaturveda Saram. Essence of the Vedic knowledge, Bhagavad Gita. Anyway, so Prabhupada is telling, I am going to teach on Vedas. What are the Vedas? Vedamuలు అంటే ఏంటివి? The Sanskrit verbal root of Veda can be interpreted variously, but the purport is finally one. So, this is the main understanding. So much is there, and I am going very partially.
So here Prabhupada speaking that we have 4 defects. మన యందు 4 దోషాలు ఉన్నాయి. ఇది బాగా గుర్తించాలి. యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ లాకెట్. ఓకే, లైక్ తృణోదపి సునిచేన అది వేసుకోమంటారు కదా. దిస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు పుట్. ఏంటిది? ఐ డూ మిస్టేక్. మనమందరం తప్పులు చేస్తుంటాం. రెండవది ఇల్యూషన్, మోహంలో ఉన్నాం. మోహం అంటే లేనిది ఉన్నదనుకోవడం మోహం. ఉదాహరణకు ప్రభుపాద ఐ ఆమ్ దిస్ బాడీ. హౌ మెనీ బిలీవ్ ఇన్ దిస్? How many of you know that you are this body? Raise your hands. చేతులు ఎత్తండి. You are this body. Arey, don't be, become Mahatma. You are a Mahatma or you are Maha Murkatma? చెప్పండి. Don't, even devotee, don't say that I am not bodily. We are all thinking I am this body. Raise your hands. Don't shy. Nobody is going to give prize or not giving prize. But you have to accept. We are accepting I am this body. This is the illusion. Simply say I am not a body. That is another murka. I speak all my realizations. Anyway, so the second one. Third one, imperfect senses. Senses are there. Where is God? Show me, show me, show me. People, especially the Gyanis or meditators, they are very proud. They don't believe Krishna. We believe in meditation. You must be knowing, ప్రపంచంలో జరుగుతుంది ఇవన్నీ. That so many people are doing meditation. Nonsense. Meditation zero. Shunyam. Anyway. So this is third one. We don't have, Prabhupada చెప్తున్నాడు, what power you have high to see God. You need a qualification to see God. భగవంతుని చూడాలనుకుంటే నువ్వు తెలుసుకోవాలంటున్నాడు. You need a qualification. Like I am getting old, my eyes power coming down. Things I cannot see. Now still I can see nicely. But what an example. So this is third defect. Fourth defect is cheating. ప్రపంచంలో these 4 things are going on. How many of you come across these people? You have, dono saffron wal brahmachari. Did you come across any cheater? Bolo. Example there. So only proper cheaters and cheated. But we are not facing. Actually, we have to face. That is what they are preaching. Anyway, so these 4 defects we have. Okay. This is another one. This is Upadeshamrita. It's a very, 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 very important book. Upadeshamritam. Please, every devotee should have this. I always recommending. Temple lo kuda undali. Temple copy. Nectar of instruction is so important. Vacho vegam. Manasa krodho vegam. Jiva vegam. Udara upastha vegam. ఈ 6 వేగాలు వీటిని కంట్రోల్ చేయాలని. అతడే గురువు. Anyway, I will be ending up with this book.
Nectar of Devotion. बोलो इंग्लिश में, और दूसरा भाषा में बोलो जोर से, भक्ति रसामृत सिंधु. ఇది సంస్కృత భాష. నెక్టార్ అంటే రస, భక్తి రసామృత సింధు. All our activities, this is the book every devotee should read every day and practice, follow. That is meant by leadership. Acharya ante varu shastra acharate ate acharya. Just like our Chinna Jiyar Swami, I am observing, he is acharya. Teaching practically. He is Sri Vaishnava Sampradaya. He is representing his Guru, Pedda Jiyar Swami. Please don't mistake these things. Oh, they are different. No, they are in Parampara. That is Sri Vaishnava Parampara. We are Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Parampara. There are 4 Vaishnava Sampradayas. Don't commit offense. Oh, Sri Sampradaya is nonsense. No, it's a great offense. They are speaking about Narayana, Krishna, Mahavishnu. We have to respect all the Vaishnavas. Anyway, so कहने का मतलब చెప్పేది ఏంటంటే నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్. భక్తి రసామృత సింధు. ఇందులో దే ఆర్ సో నైస్లీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ దిస్ బుక్ ఓన్లీ. 2 minutes I would like to say about hearing. This is the Nectar of Devotion, technique of hearing and remembering. Anyway, Prabhupada వారు కూడా ఇందులో రాశాడు. What Prabhupada is telling about this book, Vinandi. The Nectar of Devotion is specifically presented for persons who are now engaged in Krishna consciousness. See, అందుకే I was asking to Anandamaya Prabhu, I know Anandamaya Prabhu every day is reading, after Mangalarti. But I was asking now they are not reading, I don't know why. I was asking, but Prabhupada is telling that how important this book is. The Nectar of Devotion is specifically presented for persons who are now engaged in Krishna consciousness movement. I beg to offer my sincere thanks to all my friends and disciples who are helping me to push forward Krishna conscious movement in the Western countries. I beg to acknowledge with the thanks the contribution made by my beloved spiritual master Sriman Jayananda Brahmachari. My thanks are due as well as the director of ISKCON Press, who have taken so much care publishing this great literature, Hare Krishna. So how important these books, Prabhupada books. So hearing, in the beginning Krishna consciousness, devotional service, hearing. Krishna consciousness ఏంటంటే మొదట ఫస్ట్ ఏంటిది శ్రవణం. ప్రహ్లాదుడు అదే చెప్తున్నాడు కదా, శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం. Without hearing, no Krishna consciousness. That is why it is recommended every day, Prabhupada, at least 45 minutes we have to hear Bhagavad Gita and Bhagavatam. Every day we have to discuss. సిద్ధాంత బోలియా చిత్తేన కర ఆలస్ ఇహో అయితే సుదృఢ మానస. సిద్ధాంతాన్ని మనం డిస్కస్ చేయమంటాడు ప్రభుపాదుల వారు. అదర్వైజ్ ది టెంపుల్ విల్ బి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డిస్కషన్ హరికథ, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్. పూజారి ఆల్సో లూజ్ ఇంట్రెస్ట్, లూజ్ ఫెయిత్. పూజ we are seeing in India, Prabhupada people are, because there is no discussion. Simply ringing bell. Prabhupada doesn't want that. Some rituals, people come and they put some donation, some ashirvad. No, Prabhupada wanted, we should be always in the preaching spirit.
I was thinking every day every person we should contact, talk to them and give the book. So much is there. Don't think that Krishna conscious people know. No, people don't know. Anyway, సమయం అయిపోతుంది ఇంకా 2 నిమిషాలే. So hearing is important, called Sravanam. All people should be given a chance to come and join devotional parties so that they may hear. How important. This hearing is very important for progressing Krishna consciousness. When one links his ears to give oral reception to the transcendental vibration, he can quickly become purified and cleansed in the heart. Lord Chaitanya has affirmed that this hearing is very important. It cleanses the heart of the contaminated soul so that he becomes quickly qualified to enter into the devotional service, understand Krishna consciousness. So, last I would like to stop here. This is about hearing Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. That I would like to remind you, this book is how important this is. So here, one must hear about the Lord and his pastimes from Srimad Bhagavatam. That I would like to recommend. This is the Nectar of Devotion, chapter 6. Okay? Nectar of Devotion, chapter 6. You have to note down, keep it, and now you have to understand. How to discharge devotional service. మనం ఏ విధంగా భగవంతుడి సేవ చేయాలి. Devotional service is not sentiment. Prabhupada is telling, devotional service is a science, and that is recommended in this book, how to discharge. భగవంతుడి సేవ ఏ విధంగా చేయాలనో ఇందులో చెప్పాడు. There are 64 principles, 64 సూత్రాలు ఉన్నాయి. We have to follow. First sutram is accepting Guru. That is also very important. Guruvu leni vidya guddi vidya. Without Guru, you cannot approach Krishna. Bona fide Gurunu మనం స్వీకరించాలంటున్నాడు. This is very, very important in life. Anyway, so ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? One must hear about the Lord and his pastimes from Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and similar books. Everybody can repeat, okay? Note down also chapter 6, Nectar of Devotion. There are 64 items. This is the 23rd one. Everybody can repeat. One must hear about the Lord and his pastimes from Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. So, Acharya instituted, ISKCON instituted, Prabhupada established. Prabhupada wanted every day we have to hear Bhagavatam. Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. This is also worship. Hearing Bhagavatam, speaking about worship doesn't mean only offering incense, flowers. This is also the best worship. Hearing Bhagavatam. And Bhagavad Gita. That is a Prabhupada instituted. Morning we should discuss on Bhagavatam, evening Bhagavad Gita.
Don't think that, I learned, I know everything, so I need not to attend class, I need not to speak. Something long back I was in Chandigarh, I was asking, I want to speak about Bhagavad Gita. He says, Bhagavad Gita hum log jante hain. We know. Something you speak. What you speak better than Bhagavad Gita? Sometimes we are discussing what topic I should speak. And Chaitanya Mahaprabhu says, Jare tako tare ko Krishna upadesh. You need not to tax your brain what I am going to speak. Just to speak what Krishna says. Okay. Bolo Mahapatita Srila Prabhupada ki. Radha Madan Mohan ki. Sri Sri Gaur Nitai ki. Jagannath Baladev Subhadra ki. So Chaitanya Mahaprabhu says, Jare tako tare ko Krishna upadesh. Simply repeat of what Krishna says. Krishna ఏం చెప్తున్నాడు? మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశాసి యుక్తైవాం ఆత్మనా మత్పరాయణః. Not just people officially coming. Prabhupada says, I don't know what you call Prabhupada says, they come over. No. That is, I'm always trying to make. We have to make them, ask them to please become devotee. భక్తులు కావాలి మీరు. ఊరికి ఇట్లా నమస్కారం చేసి దండం పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవడం, ఇంత ప్రసాదం తినడం. మరి ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? నో. So Prabhupada wanted everybody to become devotee. Devotee does not mean that you come and join in the temple. అట్లా ఏం కాదు. ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉండి భక్తి చేయాలి. భక్తులతో సాంగత్యం చేసుకొని you should learn how to become a devotee. That is I am trying to say. So devotee should preach. Please become devotee. Doesn't matter you are brahmachari, grihastha, vanapasa, married people, unmarried. Become devotee. భక్తులు కావాలి మనం. ఎట్లా? 4 principles we have to follow. No meat eating. మాంసము తీసుకోకూడదు. So many people coming here, they have no knowledge, no understanding. Meat eating is very, very sinful. అది చాలా తమోగుణము, రజోగుణము, మాంసము, చేపలు, గుడ్లు, సో many తామసిక ఆహారం. అది మానుకోవాలి. ఎట్లా మానుకుంటావు? అన్లెస్ యు నో. Nobody telling. These 4 sinful activities వీటిని వదిలేసుకోవాలి. No meat eating, no intoxication. Smoking, drinking, కాఫీ, టీలు ఇవన్నీ నిషా. వీటిని కూడా వదులుకోవాలి. No gambling, జూదం ఆడడం. Then 4th one, no illicit sex. ఈ 4 నియమాలను పాటించుకోవాలి మనం. భక్తుడైన వాడు ఈ 4 నియమాలను పాటిస్తాడు. Then you have to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. భక్తుల సాంగత్యం చేయాలి. Don't neglect the devotees. Even devotees should not neglect those who are senior devotees, sannyasis, gurus. You should have a full obedience. Meet them, discuss them, talk them, serve them. Devotees should know this. Okay, I'll stop here. 2 minutes or 5 minutes. ఇంకెవరు మేము చెప్పిన దాంట్లో ఏదైనా ప్రశ్నలు డౌట్ ఉంటే అడగొచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. హిందీ మే పూछ सकते हैं, తెలుగు మే పూछ सकते हैं, ఇంగ్లీష్ మే. ఇవన్నీ అడగాలి ప్రశ్నలు. అడిగేదాకా అమ్మ బువ్వ పెట్టదని చెప్తారు శాస్త్రాలలో. సో ప్లీజ్, Hare Krishna, please come.
Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, भगवद गीता में 5 तत्व का उल्लेख किया गया है। इसमें 5 तत्व शाश्वत कहे गए हैं: जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति और कर्म। जो कर्म कहा गया उसे शाश्वत नहीं कहा गया, ऐसे क्यों? हाँ, जो कर्म है ना, उसे शाश्वत नहीं कहा गया है, नहीं। ऐसे क्यों? शाश्वत नहीं, कर्म इज टेम्पररी, टाइम इज इटर्नल। चार है, प्रकृति भी इटर्नल है। बट प्रभु, वी डू कर्म कंटिन्यूअसली, निरंतरता रहती ना कर्म करने नो, में। कर्म इज टेम्पररी। प्रभुपाद सेज, जैसे एक उदाहरण दे रहे, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, व्यापार, यू लॉस, దట్ ఈస్ బ్యాడ్ కర్మ. లాభం పొందామంటే గుడ్ కర్మ. సో దిస్ కర్మ ఈజ్ టెంపరీ अकॉर्डिंग टू आवर, दैट इज ए अनादि कर्म. सिंस टाइम मेमोरियल अपना कर्म से हम लोग भोग रहे हैं. सो ह्यूमन लाइफ टू बिकम फ्री फ्रॉम कर्म. हाउ? बाय सरेंडरिंग टू गुरु एंड कृष्ण. समझ में आया ना? और कोई प्रश्न है? అడగాలి, ప్రశ్న అడగాలి. అడిగేదాకా అమ్మాయినా బువ్వ పెట్టదని, అడగకుండా మీకు ఈ జ్ఞానం దొరకదు. బోలో. Hare Krishna Maharaj. You were mentioning about the source of the prayer Om Jnana Timirandasya. Can you please mention that? What is telling? ఏమంటున్నాడు? Maharaj, can you please tell us the source of the Om Jnana Timirandasya verse? What is this? That was written in this Prabhupada's Science of Self-Realization. What is Guru? There it is described. You know that? I was reading also, no? Any other question? Simply by associating with the devotees, and those who are developed hearing about Krishna, taste, we have to associate with them. That is everything there, Nectar of Devotion. It is recommended to serve the advanced devotees. Associate. But people have no idea. When the Guru comes, when the sannyasi comes, nobody cares. ఆ విధంగా కాదు. You have to associate them, you have to talk to them, that is what we have to learn. Okay? Hare Krishna. Bolo Sri Krishna Bhagavan ki, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki, Sri Jagannath Baladev Subhadra ki, Sitaram Lakshmana Hanuman ki, Maha Patitapam Srila Prabhupada ki.